Hey Mpato, have you heard? We can now pay our reunion insurance premiums through Airtel Money. Really? Yes. Simply dial *211#, then select 3, make payments. Select 1, make payments. Select 3, Insurance. select 6, reunion. then enter amount. Then enter your policy number or number plate. Enter your PIN to confirm your premium payments to Reunion Insurance. In fact, you wanted to pay your motor insurance, right? Just try it. Wow, it's possible. I've paid. You can pay your reunion premiums through Airtel Money. For more information, call 0999-806-077. Reunion Insurance Company, your first-class insurer. Reunion Insurance Company is a Malawian-owned company which opened its doors to the insurance business on 3rd May 2005. So as we speak, Reunion has closed 16 years in operation. All the directors, all the shareholders are all Malawians. The gross written premium, as we speak at the moment, having grown through the years, is around 4.4 billion Malawi kwacha. So literally it's one of the most prominent names in as far as insurance is concerned. They are the who's and who's, or one of the who's and who's of the insurance market. The product portfolio for Reunion is not very much different from those of the rest. Insurance provided by Reunion, it ranges from the obvious motor, then you've got fire, you've got liability policies, you've got the marine, among some of the products that we have. What I've mentioned is, I think, in a nutshell, the major ones, but we can line them: motor private, motorcycle, motor commercial, motor contingent, motor traders. You talk about professional indemnity, you talk about fire, burglary, you talk about money, you talk about fidelity guarantee. The list is endless, but that's every product that a general insurance company provides in Malawi, we do that. The first thing is, like I said, we are a Malawian insurance company. So there's that personal touch between us and Malawians. And besides that, we've got several distribution points that we have. We've got 11 offices in Malawi. We've got about 2 in the north. We've got about 4 in the center, and the rest are in the southern region. So the 11 offices provide an advantage that wherever a client would want us, they will likely meet us. We are variable to pay the claims because we have monies that are reserved for all the people that insure with us. You know, the most critical aspect in insurance is that people don't just insure to pay premiums. They insure to get their claim settled. So they're insuring an unfortunate or an unforeseen eventuality in the future. Any person that pays a premium, they expect at some point in time to come to the same insurance company and say that which I was afraid would happen has happened. So we are well able, we're capable to pay claims. You can get word on the ground that will tell you Reunion Insurance pays. That's a good question. I'll tell you a number of aspects. One, we make sure that we provide a personalized service. When you come here, you have your insurance policy, you take an insurance policy with us, you pay your premiums, and then eventuality happens, we make sure that we speedily handle your claim. Because there are crops in frustration when there's a loss. You are driving a vehicle and all of a sudden you don't have a vehicle. So we understand, we have to apply empathy, get into the shoes of a client and feel what they're feeling and make sure that we settle the claim or handle it as speedily as possible. And we are at hand when such eventualities happen. You have an accident, we'll tell you what you're supposed to do. Go this place, get your quotations, do this, do that, bring that here. And the next thing is check with us at any given time. So we are approachable, we're professional, we handle the claim speedily, and anything else
doesn't matter. What matters is, have we made you feel like you're a king that you are? Because the existence of us is because of the existence of a client. So our claims service is impeccable. I will tell you for a fact we've got one of the most sophisticated insurance management systems, which eases the operations. Some things that were being done manually are now automated. So somebody wants, say, a policy in Karonga, we will see that transaction from here. Somebody has made a payment, we will see it from here. So it brings in a lot of efficiency. It saves on time, saves on some bottlenecks that would have been there should the systems not been in place. Besides that, we've got a team of professionals that are handling each and every aspect. In finance, you've got a chartered financial person. In underwriting, we've got chartered people. In claims, we've got chartered people. So basically, the people that are handling the business here are people that are knowledgeable about their business. Currently, we are at 7% of the market share. But obviously, that's not where we want to settle. We want to go up. I was telling you about the gross written premium being about 4.4 billion. We want to reach the 10, 15, and compete with the first. And why not being the first? All right. So we got support from Malawians. People have gotten to have a buy-in in our brand. When they hear about Reunion, they know it's a company that pays. So surely we should be able to compete with the who's and who's of the current period. We have just introduced a product called Chisa. This is the project Chisa. It's a 7-in-1 policy targeting individuals like yourself. What we've gotten to understand is that people are quick to insure their vehicles, but they're not quick to insure their houses, which is the most prized asset that a person would have. So we targeted individuals deliberately to make sure that we include almost everybody in as far as insurances are concerned. We've gotten to know that people insure vehicles for fear of the police on the road, not because they are aware of the liabilities that would come to them in the event that they're involved in an accident. So which is a part also that we intend to cement a lot, say, you know what you're insuring should be some of the unforeseen circumstances coming ahead of you, not necessarily the fear of the police. Now, the fear of the police isn't there when the house is there, which is the reason why we're targeting individuals deliberately. Okay, murder is mandatory. Householders, house owners, all risks are not mandatory. So we're targeting the unmandatory side of insurance to ensure that people are included. There are two sides to that. First, I think we can say we haven't done much to do that, which now we are intending to do using all the forums that we have. There's the social media, there's the media itself, like yourselves, all the avenues that we can reach or we can use to reach out to people. We want to use the same to reach out to Malawians. We've gotten to know that there are TVs in the villages, so people still hear about insurance. You talk about WhatsApp, Twitter, Facebook, we are there. So we want to reach everybody else, firstly to educate them about the need and importance of insurance, but at the same time, give them the benefits. We want to have testimonials of people that have experienced or have had first-hand experience of the benefits of insurance, because sometimes it takes one to tell you a story of what they experienced in as far as insurance is concerned, for you to be convinced to say, I think I need that kind of insurance. So we will educate the masses through the various means of communication, but at the same time, we want to make sure that the literacy level amongst our people is there. But besides that also, one of the things that would still impact people is the disposable income, which is something that maybe we cannot do anything about. But the literacy part is something that we have control over, and we'll make sure that we reach Malawians in that regard. It's too stiff, but I think the stiffer the competition, the better you get, because obviously when you don't get competition, you are complacent. But the moment you know that somebody is behind my back or is breathing over my shoulders, you have to sharpen your arsenals. As I speak to you now, we are in the process of developing another product. I will not mention it because maybe I'll give myself away to the competition. But there is a product that I will come to you and say, Jawes, you remember we did an interview, and this is the product I'm telling you. And it's going to be the first in Malawi, like the first.
No one has ever done that. Neither the biggest nor the smallest has done that. We're going to do it. So we want to stay ahead of the competition, introduce products that are unique to the market, and make sure that if there's a name people are talking about, then it's the Reunion. Hey Mpato, have you heard? We can now pay our Reunion insurance premiums through Airtel Money. Really? Yes! Simply dial *211#, then select 3, make payments. Select 1, make payments. Select 3, insurance. Select 6, reunion. Then enter amount. Then enter your policy number or number plate. Enter your PIN to confirm your premium payments to Reunion Insurance. In fact, you wanted to pay your motor insurance, right? Just try it. Wow, it's possible. I've paid. You can pay your Reunion premiums through Airtel Money. For more information, call 0999-806-077. Reunion Insurance Company, your first-class insurer. Amuna anga atandisiya mwadzidzidzi ndinali kusweka mtima. Zinali zowawa kwambiri chifukwa zosowa thandizo langa zinachuluka, ndipo mmalo mosadzikana ndi amunanga ndinali ndi nkhawa zokhazokha. Mu nthawi imeneyi ndinazindikira kuti ndataya bwenzi la pamtima ndilodalirika ndipo ndikusowekera thandizo. Pachifukwa ichi ndikuthokoza kuti amuna wanga anali mu bwenzi funeral plan ya ku Vanguard, ndipo atandisiya a Vanguard anafulumira ndi kundigwira dzanja mu nyengo yowawitsayi, ndipo anaonetsetsa kuti ndalama zituluke mwachangu zitithandize, kundipatsa ine mpata wotsazikana ndi wokondedwa wanga mwamtendere. Kudzera mu bwenzi funeral plan, chitetezo chinaperekedwa kwa ana athu atatu, makolo athu, komanso ana abale omwe timawayang'anira. Chifukwa bwenzi funeral plan imaloleza kuteteza anthu mpaka na 16. Izi zinathandiza kupeputsa nkhawa zanga ndipo ndinawalira amuna anga mwaufulu. Ziko mwa Vanguard pokhala bwenzi langa lodalirika mu nyengo yowawitsayi. Musachedwe, yankhula nafe lero kuti mudziwe zambiri, chifukwa zammawa sizidziwika. Vanguard Life Assurance Company Limited, mbali zonse za moyo, mu moyo, kwa moyo. Tukulandireni soto ku program imene ya focus on the insurance sector pano pa Times. Program imene takhala tikutambasula ndithu ntchito za kampani zosiyanasiyana zimene zimagwira ntchito zimenezi za insurance. Ndipo lero tilitu ku Vanguard Life Assurance Company kumene tikucheza ndi a Enoch Kamphonje amene ndi a branch manager a Vanguard Life Assurance. Iwowa akhale akutifotokozera za product yawo imene akuyitcha bwenzi funeral policy. Tikulandireni ku program imeneyi mukhale omasuka. Choyamba timve zambiri za bwenzi funeral policy. Ndi policy yotani? Bwenzi funeral plan ndi ndondomeko imene tinakhazikitsa ife ya Vanguard Life Insurance pofuna kuthandiza anthu akachitikidwa maliro. Ndondomeko imeneyi tinayigawa m'magawo angapo. Pali gawo loyamba limene timalitcha Elite funeral plan. Lachiwiri timalitcha standard funeral plan. Lachitatu timalitchanso basic funeral plan. Mwakambatu za ndondomeko zitatu, titambasule imodzimodzi. Koyamba timve za Elite funeral plan ndi ndondomeko imene kholo kapena kuti munthu amabwera kuzagula kuti ine ndifuna ndikhale ndi chitetezo kuti patakhala kuti ndachitidwa maliro pa khomo panga ndizalandire ndalama zoti ndizagwiritse ntchito pa maliropo. Ndondomeko imeneyi imakhala ndi kava kapena chitetezo cha 1 million. 1 million imateteza mayi ndi bambo anyumbamo. Koma ana amatetezedwa ndi 500,000. Ndondomeko ya Elite
imaloleza kupanga kava anthu okwana 6 amene amapangidwa kava ndi premium imene pachicha kuti mana kuti ndalama imapereka pa mwezi yokwana 5,500 pa 5,500 imapanga kava mayi bambo ndi ana 4 ngati anthu 6 koma ukafuna kuti ndifuna anthu aja ndi aonjezere sipamakhala kulesedwayi kuti ndifuna ndiwonjezera chibale na kumuzi umatha kuwaonjezera koma anthu aja onse asapitirire anthu 14 komanso anthu kuwaonjezera aja wina aliyense amabwera ndi ndalama yowonjezera yokwana 1,000 kwacha wina aliyense imeneyoyo ndi ndondomeko ya elite funeral plan. Nanga ndondomeko zina ziwiri izi ndizosiyana bwanji ndi ndondomeko imene ya elite? Zina ziwiri zotsatirazi zikusiyana ndithu chifukwa ya standard funeral plan imakhala ndi chitetezo cha 500,000 pa 500,000 anthu ake amakhala mmenemu ndi chimozimozi mmene afotokozera ndondomeko kuyambirira ija mayi bambo ana 4 ndalama yopereka pa mwezi imene pachizungu timati premium 3,000 kwacha koma ngati akufuna kuti awonjezere anthu okhala pa gulu limenelo pa ndondomeko imeneyo amabwera ndi ndalama yowonjezera yokwana 750 kwacha wina aliyense komanso anthu aja asapitirire anthu 14 pa standard funeral plan. Ngati pachitika maliro mayi ndi bambo amalandira chitetezo cha 500,000 ana ndi ma dependents kapena anthu ena apadera amene ayikidwanso mu gulu muja amalandira 250,000 imeneyo timayitcha standard funeral plan. And yomalizira timati basic funeral plan. Basic funeral plan imakhaso ndi ndondomeko yake anthu olo amenemu ndi chimozimozi mmene zina zapoyambira ndafotokozazi mmene zimayendera kumano pamangosiyana ndi pa ndalama zimene munthu amapereka. Imeneyi ndi imene ili yochipisisa kuma plan athu kapena kuma insurance plan athu amene tinawo chifukwa imeneyi munthu pa mwezi amalipira 750 kwacha. Kava imene amalandira mayi kapena bambo amene agula chitetezo chimenechi amalandira 100,000 koma ana ndi anthu ena apadera amene ayikidwanso mu gawuli amalandira 50,000. Ngati mukufuna kuwonjezeranso anthu kuchokera pa anthu 6 amene amakhala mmene mwacha wina aliyense akamalowa amabwera ndi 50 kwacha yowonjezera. Mmenemu ndi imene mayendera bwenzi funeral plan. Funsato nkumati pali companies zingapo zimene zikupereka ma funeral plan wina amtundu umenewu Vanguard Life Assurance ndi bwenzi funeral plan kusiyana bwanji ndi companies zina zonse? Kusiyana kulipo ndithu chifukwa mmene ndafotokozera ndanena kuti ifeyo a Vanguard Life Assurance Company ndi company yokhayo imene ili ndi ndondomeko ya maliro imene munthu angapereke 750 kwacha. Pa 750 kwacha ndikulandira chitetezo cha anthu okwana 6. Mutha kutisiyanisa kuti ngati munthu akupereka 750 kwacha 750 ndi ndalama imene kuti wina aliyense atha kukhala ndi kuthekera kuyipereka. Tikakhala kuti tikufuna tiyendere anthu m'mamizi tafotokozere za mmene ndondomeko imayendera timapita pena paliponse sitisankha malo kuti tipite kwa anthu akakhamira kugwira ntchito kapena anthu a business chifukwa timazowa kuti ndalama imene tinayika ifeyo ngati ndalama yoti anthu azipereka ndiyochepesesa ndiyona kuti wina aliyense atha kukwanisa. Nkona ifeyo tili ndi kuthekera kapena tikuzoona kuti ifeyo ndi amene tili ndi funeral life assurance yabwino kuposa azinzathu onse. Companies zinatu timaona kuti zimakhala ndi gulu la anthu amene likufuna kuwafikira. Inu muli ndi gulu ngati limeneli? Ifeyo tilibe mbali timafikira wina aliyense. Munthu amene timafikira ife ndi munthu amene wakwanisa zaka 18 komanso sanapitire zaka 65 chifukwa ameneyo ndi amene amakhala ndi kuthekera kuti atha kulowa nawo mgawo limeneli. Komanso munthuyo akhaonera kuti
atha kumakwanisa kumapereka 750 kwacha mwezi wina uliwonse. Imeneyi ndondomeko yathu imene ya bwezi funeral plan munthu akalowa sitimangofika una kuti ndalowa lero mawa kwachitika maliro tipereke ndalamayi, sititeroyi. Munthu akalowa kumene timapereka miyezi 3 yoyembekezera chitetezo chake chisanambe kugwira ntchito, makamaka kwa munthu amene wagula ndondomeko yoyo, mayi ndi bambo plus ana amene akuyembekeza miyezi 3. Miyezi 3 ikatha, ngati maliro achitika papita miyezi 4, chitetezo chimakhala chiyamba kugwira ntchito. Koma ngati ali anthu ena apadera, mwina agogo ako kandi apongozi ako, amene aja timayembekeza kwa miyezi 6. Tikayembekeza kwa miyezi 6, mwezi wachi 7 ndimene chitetezo chimamba kugwira ntchito. Komanso mwina nkumadabwa kuti mwina nthawi zina patopeza kuti munthu wagula polisi imene ya bwenzi, mwazizizi munthu uja ndikumwalira koma wamwalira pa ngozi. Akamwalira pa ngozi, ngati atalipira kunoko kandi ndalama ya mwezi umodzi, chitetezo chimagwira ntchito. Imfa ina yonse yobwera chifukwa cha ngozi sitimayembekeza nthawi imene tinasankha kuti timuyembekeze munthu chitetezo chisanambe kugwira ntchito. Ngati munthu wamwalira pa ngozi timayenera kumulipira. Koma ngati munthu uja wamwalira ndi matenda ena kuti sakamwalire pa ngozi, sitimalipira. Ngati anatayamba kulipira timangobweza ndalama zimene analipira za miyezi 2 koma chitetezo sitimagwira ntchito. Nanga pamene munthu ali ndi ndondomeko mwachitsanzo ya basic koma ufuna kuti akafikirenso ku ndondomeko ya elite, pali kuthekera kumeneko? Kuthekera kumeneko kulipo. Kuti ine ndikufuna chitetezo changa choke pa 500,000 chifike pa 1 million. Ndikuti munthu uja abwera tinsayinisa mafomu ena. Tikansayinisa mafomu ena ndikuti premium yake amene ndalama imene amapereka pa mwezi isinthanso. Kuchoka ku 3,000 imapereka mwezi nkubwera ku 5,500 imene ili ya elite ngati akuchoka pa standard. Koma ngati akuchoka pa basic kuti amalipira 750, ndifuna ndipite ku standard ndikuti premium yake so isintha kuchoka pa 750 pacha ifika pa 3,000. Pamapeto zonse nkhani yayikulu imakhalapo kuti kampani ikwanitsa ndithu kupereka ma claims amati pa Chingerezi ngati Vanguard Life Assurance, mmakwanitsa zimenezi? Kuthekera kumeneko kulipo chifukwa chonena kuti ife ya Vanguard Life Insurance dongoso limene tapanga pano la polisi ya maliro si polisi yokha imene timapereka amene timagulisa. Tini mapolisi ambiri amene tinayamba kugulisa kalekale, ndi ndalama zawo anthu mapolisi akapanga machuwa amabwera kuzalandira. Ndalama zimene timapereka kumeneko ndi zambiri kwa basi kusiyana ndi ndalama zimene tingapereke za maliro. Ndi kuthekera kulipo kwakukulu ndithu. Komanso product imeneyi tinayipanga introduce ni 2020 imene chili chaka chatha. Pakhapa kuchitika maliro entakati kulipira. Ngati munthu wabweresa china chilichonse chimene chimakhala chofunikira pakachitika maliro, ngati wachitika maliro atibweseka ati kuchipatala yoperekera umboni kuti munthu watani wamwalira. Ngati maliro achitika kumuzi atibweseka ati yolemedwa ndi amfumu kuti munthu watani wamwalira. Zonse zikabwera akabwera kuno kufira mafumu zonse muno bwino ndalama timalipira. Kwa munthu amene akuonera pano akuganiza zokuti ndikufuna nditakhala ndi bwenzi funeral policy, mungamulimbikitse munthu amene kuti agule bwenzi funeral policy chifukwa chani? Bwenzi funeral policy ndi policy imene wina aliyense amene wakhala wachitikirapo maliro ndi waona kuna kuti maliro akachitika nthawi zambiri ukakhala konzekere munthu makhala ngati kapolo. Anthu achibale amakhala kuyitalizana, tiye tisonkhe ndalama, tiye titani, koma meza zibiri ndalama imwe tisonkhedwe imwe ija ambiza kuti ena wakanika kusonkha zosadira zake maliro aja
sayenda mwambo suyenda mmene anyache munalingalira. Nthawi inoyo ndi nthawi yawo yonena kuti apange chisankho akhale ndi polisi ya maliro. Polisi ya maliro sibola anthu mbayi. Ukagula polisi iyi iyo nkumapanga zako za polisi nkuziwa mwezi lonse polisi ja kumangolipira, polisi nkumangolipira. Maliro achitika iweyo anthu kumuzi wanu amakudabwa kuti kodi amene iyi maliro amenewa magamu tabwera panowa chimene chachitika ndi chani ndamo wazitenga kuti osuza kuti iweyo unagula polisi ya bwenzi funeral plan ndi Vanguard life insurance. Ifeyo maliro akachitika sitimapita kugula bokosi, timangopereka ndalama. China chilichonse chokuza pamaliropo mmapanga nokha enyachi. Tikuthokozeni basi Mr. Enoch Kamphonje, branch manager Vanguard Life Assurance Company. Pamene panso ndi pamene timalizire program imeneyi ya focus on the insurance sector pano pa Times. Program imene tutakhala tikutambasula ntchito za kampani zosiyana-siyana zimene zimagwira ntchito zimenezi za insurance. Ndipo lero timamva zambiri za bwenzi funeral policy kuchokera ku Vanguard Life Assurance Company. Kufikiranso lendo wina tingoti mwakoma nonse.